హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం కుకీస్ ఇన్ ASP.NET ఫర్ MVC. సో కుకీస్‌తో ఎలా వర్క్ చేస్తాం ఏంటనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ది వెబ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఏ సర్వర్ అండ్ క్లయింట్ యూజెస్ HTTP ప్రోటోకాల్. రైట్? సర్వర్‌కి అలాగే క్లయింట్‌కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ లైక్ వెబ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే దేన్ని యూజ్ చేసి చేస్తామంటే HTTP ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. So which is stateless protocol. So ఇది stateless. So ఆ protocol అనేది stateless, right? This means that a user will not automatically share information between two requests. That means the user will not automatically share information. So automatic గా user details అనేవి మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం షేర్ చేయం బిట్వీన్ లైక్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ కి మధ్యలో. Instead, cookies or sessions must be used to share the information between the request. సో క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పాస్ చేయాలి అంటే కుకీస్ కానీ లేదంటే సెషన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? దిస్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ కీపింగ్ ఏ యూజర్ లాగ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ రిక్వెస్ట్. సో వన్స్ మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత యూజర్ లాగిన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం అంటే ఒక అప్లికేషన్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏ పేజ్లోకి వెళ్ళినా మనకి లాగిన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉంటాం. సపోజ్ మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైక్ షాపింగ్ కార్ట్స్ ఉంటాయి, లేదంటే ఫేస్బుక్ ఉంది. సో మీరు లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేసి ఏ పేజ్లోకి వెళ్ళినా కానీ మీకు లాగిన్ అనేది ఎనేబుల్లోనే ఉంటుంది, లాగిన్ అయినట్టే చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ అదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ రైట్ ఈ కుకీస్ అండ్ సెషన్స్తో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. Nowadays, most server-side technologies have built-in cookie support. సో సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ మొత్తం కూడా కుకీస్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తాయి, ఇంక్లూడింగ్ ది ASP.NET కోర్ MVC ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్సో. MVC ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా సేమ్ కుకీస్ బేస్డ్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. సో డీలింగ్ విత్ కుకీస్ ఈస్ మేడ్ ఈజీ బై ది HTTP కాంటెక్స్ట్ క్లాస్. సో HTTP కాంటెక్స్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనకి కుకీస్ అనేది ఈజీగా డీల్ చేయొచ్చు. క్లియర్? సో యాక్చువల్గా క్లయింట్కి సర్వర్కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది నార్మల్గా మనం HTTP ప్రోటోకాల్తో చేస్తాం. ఇది స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్. అలానే క్లయింట్కి సర్వర్కి మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆటోమేటికల్గా జరగదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ దాని బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే కుకీస్ కానీ సెషన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. సో కుకీస్ కానీ సెషన్స్ కానీ యూజ్ చేసి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాం. అందుకని లాగిన్ అప్పుడు లైక్ మనకి అది ఎనేబుల్లోనే ఉంటుంది లాగిన్ అనేది అంటిల్ మనం లాగౌట్ చేసేంత వరకు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి కుకీస్ బేస్డ్ వర్క్ అవుతున్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ మనకి ASP.NET కోర్ అప్లికేషన్ కూడా. సో ఈ కుకీస్ అనేది మనం HTTP కాంటెక్స్ట్ క్లాస్తో ఈజీగా మెయింటైన్ అనేది చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ఎ కుకీ? A cookie is a small text file that a website stores on a user's computer or a mobile device when they visit the site. సో ఏ కుకీ ఈజ్ ఏ స్మాల్ టెక్స్ట్ ఫైల్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఇది స్మాల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది, ఎందుకంటే తక్కువ డేటా మాత్రమే మనం స్టోర్ చేయగలం దీనిలో. క్లియర్? సో ఏ కుకీ ఈజ్ ఏ స్మాల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ దట్ ఏ వెబ్సైట్ స్టోర్స్ ఆన్ ఏ యూజర్స్ కంప్యూటర్. సో మనం లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు మన డివైస్లో ఏదైనా కంప్యూటర్ ఆర్ మొబైల్లో కుకీ అనేది లైక్ ఒక స్మాల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తుంది. అండ్ మనం ఏదైతే యూజర్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నామో అది మనకి ఈ కుకీస్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఫైల్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ది యూజర్ such as their login status or preferences, and it send back to the website with every subsequent request. That is nothing but cookies లో ఫస్ట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత cookies లో స్టోర్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ లాగిన్ స్టేటస్ అనేది మనకి చెప్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అయినప్పుడు లాగిన్లో ఉన్నామా లేదా అనేది కుకీస్ని బేస్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ సబ్సిక్వెంట్ రిక్వెస్ట్. సో typically it tells the web server if two requests are coming from the same web browser. Cookies are stored as a key value pair, and you can take the advantage of the keys to read
రైట్ అండ్ డిలీట్ కుకీస్. సరే, మనం ఫేస్‌బుక్‌లో ఉన్నాం. సో, మనం లాగిన్ అయ్యాం. అట్ ది సేమ్ టైమ్ వేరే లొకేషన్ నుంచి వేరొకరు ఫేస్‌బుక్ నుంచి లాగిన్ అయ్యారు. సో, లాగిన్ అప్పుడు కుకీ అనేది మెయింటైన్ చేయబడుతుంది కదా మరి. మనది యూజర్ ఐడీ ఉంది. మరి అవతల వాళ్ళు కూడా యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్‌తో లాగిన్ అవుతారు. సో, అలాంటప్పుడు మనం లాగౌట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా లాగౌట్ అవ్వాలి. సో, అలా కాకుండా ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి కుకీస్‌లో ఏంటంటే కీ వాల్యూ పేరుతో డేటా అనేది మనకి మెయింటైన్ చేయబడుతుంది. దట్ మీన్స్ ఎవరైతే లాగౌట్ చేస్తారో బేస్డ్ ఆన్ ద కీస్ ఇక్కడ లాగౌట్ అవుతుంది. సో, మనది ఎనేబుల్‌లోనే ఉంటుంది. సో, ఈ కుకీస్‌ని మనం ఏంటంటే రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్ చేయొచ్చు, అలానే డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు. క్లియర్? సో, కుకీస్‌లో స్టోర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఏ ప్యాటర్న్‌లో ఉంటుంది? కీ వాల్యూ పెయిర్ పెట్టుకోండి. కీ వాల్యూ పెయిర్‌లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇది చూడండి. ఇది క్లయింట్, ఇది సర్వర్. సో, ఇది వెబ్‌సైట్ ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసి ఉంది సర్వర్‌లో. అండ్ క్లయింట్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్. క్లయింట్ అనేవాడు సర్వర్‌కి రిక్వెస్ట్‌ని పంపిస్తున్నట్టు. సో, చూడండి. ఫస్ట్ ది క్లయింట్ వెబ్ బ్రౌజర్ First, the client web browser will send the HTTP request to the server, right? First, client అనేవాడు HTTP రిక్వెస్ట్‌ని సర్వర్‌కి పంపిస్తాడు. సో, ఇది ఫస్ట్ వన్. క్లియర్? అండ్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం. Once the server receives the request, it will process it and generate the response. సో, ఇదంతా మనం కోర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్‌లో చూసుకున్నాం. రైట్? దట్ మీన్స్ మిడిల్‌వేర్‌లోకి మనం రిక్వెస్ట్‌ని పంపిస్తాం. మిడిల్‌వేర్ అనేది మనకి లైక్ దానికి కరస్పాండింగ్ అంటే మల్టిపుల్ మిడిల్‌వేర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దానికి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్‌ని ఆర్ అదర్‌వైజ్ అదే రెస్పాన్స్‌ని కూడా క్రియేట్ చేయగలదు. రైట్? సో, ఎనీవే ఇక్కడ మనకేంటంటే రిక్వెస్ట్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత అది ప్రాసెస్ చేసి రెస్పాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. రైట్? సో, అలాంగ్ విత్ ది జనరేటెడ్ రెస్పాన్స్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది కుకీ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు ది క్లయింట్ విత్ ది రెస్పాన్స్ ఆర్డర్. వన్స్ ది సర్వర్ రిసీవ్స్ ది రిక్వెస్ట్. సర్వర్ అనేది రిక్వెస్ట్‌ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ఇట్ అండ్ జనరేట్ ది రెస్పాన్స్. సో, రెస్పాన్స్‌ని జనరేట్ అనేది చేస్తుంది. క్లియర్? సో, రెస్పాన్స్‌ని జనరేట్ చేసిన తర్వాత సైడ్ బై సైడ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది పాస్ చేసాం. సో, ఫస్ట్ ది క్లయింట్ వెబ్ బ్రౌజర్ విల్ సెండ్ ది హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ టు ది సర్వర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది సర్వర్. సో, వన్స్ ది సర్వర్ రిసీవ్స్ ది రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ఇట్ అండ్ జనరేట్ ది రెస్పాన్స్. సో, సర్వర్ అనేది తీసుకున్న రిక్వెస్ట్‌ని లైక్ ప్రాసెస్ చేసి రెస్పాన్స్‌ని జనరేట్ చేస్తుంది. అలాంగ్ విత్ ది జనరేటెడ్ రెస్పాన్స్. సో, రెస్పాన్స్‌తో పాటుగా ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది కుకీ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు ది క్లయింట్ విత్ ది రెస్పాన్స్ హెడర్. సో, రెస్పాన్స్‌తో పాటు ఇక్కడ మనకి ఏం చేసిందంటే కుకీని కూడా క్రియేట్ చేసి ఆ రెస్పాన్స్‌తో పాటు లైక్ ఆ రెస్పాన్స్ హెడర్‌తో పాటు మనకి క్లయింట్‌కి పంపిస్తుంది. సో, యూ కెన్ సెట్ మల్టిపుల్ కుకీస్ ఆల్సో యాస్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో, మనం మల్టిపుల్ కుకీస్‌ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో, ఫర్ ఈచ్ కుకీ ఇట్ విల్ యాడ్ వన్ సెట్ కుకీ ఇన్ ది రెస్పాన్స్ హెడర్. ఫర్ ఈచ్ కుకీ. సో, ప్రతి ఒక్క కుకీకి ఇట్ విల్ యాడ్ వన్ సెట్ కుకీ. సో, వన్ సెట్ కుకీని ఇది యాడ్ చేస్తుంది రెస్పాన్స్ హెడర్‌లో. క్లియర్? సో, చూడండి హెచ్‌టిటిపి రెస్పాన్స్ అలాంగ్ విత్ సెట్ కుకీ ఇన్ ది రెస్పాన్స్ హెడర్. సో, ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాం అండ్ ఒక కుకీ అనేది సెట్ చేసింది కాబట్టి సెట్ కుకీ. లేదంటే మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్‌లో మల్టిపుల్ కుకీస్ కావాలంటే మల్టిపుల్ కుకీస్‌ని సెట్ చేసుకుంటాం అండ్ రెస్పాన్స్ హెడర్‌లో యాడ్ చేస్తాం. అండ్ థర్డ్ వన్ once the client receives the response from the next request onwards, as long as the cookie is not expired and not deleted.
సో వన్స్ ది క్లయింట్ రిసీవ్స్ ది రెస్పాన్స్, ఒకసారి కనుక క్లయింట్ అనేవాడు రెస్పాన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటే ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆన్వర్డ్స్, తర్వాత రిక్వెస్ట్ నుంచి కూడా కుకీ అనేది ఎక్స్పైర్ కాకపోతే అండ్ డిలీట్ అనేది కాకపోతే, అంటే కుకీని మనం డిలీట్ చేయకూడదు అండ్ అలాగే కుకీకి మనం టైం అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పైరేషన్ టైం. సో ఆ టైం అవ్వకూడదు అంటే దట్ మీన్స్ అది ఎక్స్పైర్ అవ్వకూడదు, అలాగే డిలీట్ అవ్వకుండా ఉంటే ది క్లయింట్ విల్ సెండ్ ది హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అలాంగ్ విత్ ది కుకీ ఇన్ ది రిక్వెస్ట్ హెడర్. సో ది క్లయింట్ విల్ సెండ్ ది హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్. సో క్లయింట్ అనేవాడు హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ని మళ్ళీ పంపించవచ్చు. సో అలాంగ్ విత్ ది కుకీ ఇన్ ది రిక్వెస్ట్ హెడర్. సో ఏదైతే రిక్వెస్ట్ హెడర్ లో కుకీ ఉందో దాంతో పాటు మనం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ తో కలిపి ఈ కుకీని కూడా మనం ఈ రిక్వెస్ట్ హెడర్ తో పంపించవచ్చు. సో ది క్లయింట్ విల్ సెండ్ ఓన్లీ ది కుకీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది రిక్వెస్ట్ హెడర్ కంటైనింగ్ ఆల్ కుకీస్ డేటా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వన్స్ రెస్పాన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది కదా. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ కి కుకీ ఎక్స్పైర్ అవ్వకుండా అంటే డిలీట్ చేయకుండా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ క్లయింట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు అంటే మళ్ళీ కుకీని మనకి ఈ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ తో పాటు రిక్వెస్ట్ హెడర్ ద్వారా మళ్ళీ పంపిస్తాడు. సో అంటే ఎలా అంటే మనకు ఓన్లీ కుకీ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే పంపించగలుగుతాం. సో కుకీ ఆబ్జెక్ట్ ని పంపిస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే కుకీ ఆబ్జెక్ట్ లో కుకీస్ మనం ఏదైతే సెట్ చేసామో, సో ఎన్ని కుకీస్ అయితే ఉంటాయో అన్ని కుకీస్ యొక్క డేటా దానిలో ఉంటుంది కుకీస్ ఆబ్జెక్ట్ లో. క్లియర్? సో హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ప్లస్ కుకీస్ ఇన్ ది రిక్వెస్ట్ హెడర్. సో కుకీస్ దట్ మీన్స్ కుకీస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్, రైట్? థర్డ్ వన్. సో కుకీస్ ఆబ్జెక్ట్ అంతే కదా మనం పంపిస్తుంది ఇక్కడ, కుకీస్ ఆబ్జెక్ట్. And finally, HTTP response on fourth one. And once the server receives the request, it will check the cookies and process it accordingly. కుకీని చెక్ చేస్తుంది. సపోజ్ కుకీస్ లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవి ఉన్నాయి, మనకు అది ఎనేబుల్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని లైక్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తుంది, అదర్వైజ్ లాగౌట్ చేసేస్తుంది. రైట్? సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే రైట్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం కుకీస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్లయింట్ నుంచి హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్తుంది. సర్వర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేసి రెస్పాన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది సర్వర్. ఈ రెస్పాన్స్ ని క్లయింట్ కి ఎప్పుడైతే పంపిస్తుందో పంపించేటప్పుడు కుకీస్ ని సెట్ చేసి రైట్, ఆ కుకీస్ ని సెట్ చేసి ఆ కుకీస్ ని రెస్పాన్స్ హెడర్ ద్వారా మనకి క్లయింట్ కి పంపిస్తుంది. రైట్? అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మల్టిపుల్ కుకీస్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. రైట్? సో ఈ కుకీస్ అన్ని కూడా మనకి ఈ రెస్పాన్స్ హెడర్ ద్వారా వెళ్తాయి. సో ఇండివిజువల్ కుకీస్ ఇండివిజువల్ గా చెక్ చేస్తాం, అంటే ఒక్కొక్క కుకీకి ఒక్కొక్క సెట్ కుకీ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ఒక్కసారి కనుక సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది క్లయింట్ కి రిసీవ్ అయితే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ కి అంటే క్లయింట్ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ కి వెళ్లే ముందు సపోజ్ కుకీ అనేది ఎక్స్పైర్ అవ్వకూడదు, డిలీట్ అవ్వకూడదు. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్లయింట్ అనేవాడంటే మళ్ళీ అగైన్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ పంపించేటప్పుడు మళ్ళీ ఈ కుకీని కూడా దాంతో పాటు పంపిస్తాడు రిక్వెస్ట్ హెడర్ లో. రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఈ కుకీని పంపించేటప్పుడైనా కుకీ ఆబ్జెక్ట్ ని పంపిస్తాడు. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆ కుకీ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి ఎన్నైతే కుకీస్ మనం సెట్ చేసామో ఆ డేటా మొత్తం ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ సర్వర్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కుకీని చెక్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తుంది. క్లియర్? సో టైప్స్ ఆఫ్ కుకీస్. సో మనకు వచ్చేసి పర్సిస్టెన్స్ కుకీ ఆర్ నాన్ పర్సిస్టెన్స్ ఆర్ సెషన్ కుకీ అంటాం. పర్సిస్టెన్స్ కుకీ అండ్ నాన్ పర్సిస్టెంట్. సో పర్సిస్టెంట్ కుకీ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ కుకీస్. Persistence cookies are long-term cookies that can be stored across multiple sessions. So ఇవి లాంగ్ టర్మ్ కుకీస్ అండ్ వీటిని మనం అక్రాస్ ది మల్టిపుల్ సెషన్స్ దీన్ని యూస్ చేస్తాం, స్టోర్ చేస్తాం. రైట్? సో పర్సిస్టెన్స్ కుకీస్ స్టోర్ లాగిన్ అండ్ యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఫర్ ఏ పర్సనలైజ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అక్రాస్ సెషన్. సో లాంగ్
టర్మ్ కుకీస్ అని ఎందుకు అంటామంటే, ఇక్కడ సపోజ్ లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పేజ్ మొత్తం మీద అంటే మనకు ఒక అప్లికేషన్‌లో చాలా పేజెస్ ఉంటాయి. సో, ప్రతి పేజ్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు మల్టిపుల్ సెషన్స్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ కుకీ అనేది మెయింటైన్ చేయబడుతుంది. సో, జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనకి లాగిన్ డీటెయిల్స్‌ని ఎలా అయితే స్టోర్ చేస్తున్నారో. నాన్ పర్సిస్టెన్స్ కుకీ ఆర్ సెషన్ కుకీస్. సెషన్ కుకీస్ ఆర్ టెంపరరీ కుకీస్ on a user computer while browsing the website, right? Session cookies are temporary cookies. సో, సెషన్ కుకీస్ అనేవి టెంపరరీ కుకీస్. ఇవి కూడా మనకి యూజర్ కంప్యూటర్‌లోనే అంటే క్లయింట్స్ కంప్యూటర్‌లోనే మనకి క్లయింట్స్ డివైస్‌లోనే మనకి స్టోర్ అవుతాయి. రైట్. These cookies are used to maintain a session state and are deleted once the user closes their browser or navigates away from the website. సో, ఈ నాన్ పర్సిస్టెన్స్ కుకీస్ వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే, ఇది సెషన్ స్టేట్‌ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అండ్ వన్స్ మనం బ్రౌజర్‌ని క్లోజ్ చేస్తాయి. లేదంటే ఈ వెబ్‌సైట్ కాకుండా వేరే వెబ్‌సైట్‌లోకి నావిగేట్ అయితే ఈ ఈ కుకీస్ అనేవి మనకి డిలీట్ అయిపోతాయి. రైట్. సో, పర్సిస్టెంట్ కుకీ అండ్ నాన్ పర్సిస్టెన్స్ కుకీ. 2 కుకీస్. రైట్. సో, నెక్స్ట్ హౌ డు యూ రైట్, రీడ్ అండ్ డిలీట్ కుకీస్? సో, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కుకీస్‌ని ఎలా రాస్తాం, ఎలా రీడ్ చేస్తాం అండ్ ఎలా డిలీట్ చేస్తాం. Cookies in ASP.NET Core MVC are fundamental mechanism for storing small information on the client side, typically in a user's browser. సో, మనం ఇది చెప్పుకున్నాం. కుకీస్ అనేది స్మాల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అన్నాం. సో, స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని క్లయింట్ సైడ్ స్టోర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వెబ్ బ్రౌజర్‌లో. రైట్. సో, cookies are used to maintain state, track user interactions and provide personalized experiences in web applications. So, ASP.NET Core MVC provides built-in support for working with cookies to enable various scenarios such as authentication, session management, and tracking user preferences. So, most of all, మనం ఈ కుకీస్‌ని యూజ్ చేసి అథెంటికేషన్, సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే ట్రాకింగ్ పర్పస్‌లో యూజ్ చేస్తాం. రైట్. హియర్ ఆర్ సమ్ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కుకీస్. సో, కుకీస్‌కి సంబంధించి సమ్ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. స్టోరేజ్ ఆన్ ది క్లయింట్ సైడ్. సో, cookies are small text data sent from the server to stored on a client side user browser. So each cookie is associated with a specific domain and path on the server. స్పెసిఫిక్ డొమైన్ అండ్ పాత్ అనేది ఉంటుంది సర్వర్‌లో. సో, ఇది వచ్చేసి క్లయింట్ బ్రౌజర్‌కి మనం పంపిస్తాం. అలాగే స్టేట్ మెయింటెనెన్స్. కుకీస్ ఆర్ కామన్‌లీ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ ది స్టేట్ బిట్వీన్ ది రిక్వెస్ట్. అంతే కదా! కుకీస్ అనేవి రిక్వెస్ట్ మధ్య స్టేట్ అనేది ఏంటనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే కెన్ ట్రాక్ వెదర్ ఏ యూజర్ ఈస్ అథెంటికేటెడ్ ఆర్ స్టోర్ యూజర్ ప్రిఫరెన్స్ అక్రాస్ సెషన్స్. సో, ఇక్కడ చూడండి, యూజర్ ఈస్ అథెంటికేటెడ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం కుకీస్‌ని బేస్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటాం. రైట్. సో, అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్స్. Cookies are often used for authentication purpose. So when a user logs in, the server can issue a cookie containing the unique identifier or a token that represents the authenticated user. Subsequent request can include cookies to confirm the user identity and access right. సో, ఇక్కడ మనకి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్ ఆర్ టోకెన్ అనేది మనం కుకీస్‌లోకి ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్‌గా మనం యూజ్ చేసే రిక్వెస్ట్‌లో ఇది చెక్ చేసుకొని కుకీని యాక్సెస్ చేసుకొని చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి అది ప్రొసీడ్ అవుతుంది. రైట్. సో, ఇది స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అన్నాం కదా! నెక్స్ట్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్. Cookies can be used to maintain session information on the client side. So, client side session maintenance కూడా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం దీంట్లో. సో, ASP.NET Core provides session management feature that use cookies to store session identifiers. సో, కుకీస్‌లో మనం సెషన్ ఐడెంటిఫైయర్స్‌ని కూడా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. అండ్ పర్సనలైజేషన్. Cookies can be used to store user preferences or settings. For example, a website might remember user language preference or display preferences using cookies. సో, యూజర్ లాంగ్వేజ్. సో, ఇలా మనం గూగుల్‌లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో, యూజర్ లాంగ్వేజెస్. సో, ఇవన్నీ కుకీస్‌లో మెయింటైన్ చేయబడతాయి. సో, ఇది మన పర్సనలైజేషన్. జస్ట్ మన వెబ్‌సైట్‌లో మనం లైక్ మన పీసీ, మన డివైస్‌లో మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఇది. రైట్. మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ అనేది. అండ్ ట్రాకింగ్ అండ్ అనలిటిక్స్.
So tracking and analytics. So cookies are used to track user interactions and behavior on the website. ఇక్కడ చూడండి మనం కుకీస్ అనేవి యూజర్ అంటే మనం ఏ వెబ్సైట్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం, మనం ఏ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ కుకీస్ అనేది ట్రాక్ చేస్తుంటాయి. సో మనం ఈ కుకీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా ట్రాక్ చేయడానికి యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్. సో దిస్ డేటా కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అనలిటిక్స్, ట్రాకింగ్ ది యూజర్స్ జర్నీ అండ్ ప్రొవైడింగ్ టార్గెటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. సి మన వెబ్సైట్స్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు గూగుల్‌లో లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారనుకోండి. మీ జీమెయిల్ లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారు. లాగిన్ అయ్యి సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్‌సైట్‌లో అంటే ఒక షాపింగ్ కార్ట్‌లోకెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఐటెమ్ గురించి సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఐటెమ్ గురించి ఏ ఐటెమ్ గురించి అయితే మీరు ఎక్కువ సెర్చ్ చేస్తారో, తర్వాత అగైన్ అదే జీమెయిల్‌లోనే మీరు నెక్స్ట్ వేరే సైట్ గాని, లేదంటే యూట్యూబ్ గాని ఇలాంటివి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు ఏ ఐటెమ్ అయితే సెర్చ్ చేసారో దానికి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ మీకు అదే పేజ్‌లో మీరు ఏదైతే వేరే సెపరేట్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి వర్క్ చేస్తారో దానిలో డిస్‌ప్లే అవుతా ఉంటది. సో, అదేంటంటే మీరు ఏదైతే దేని గురించైతే సెర్చ్ చేసారో అది ఈ కుకీస్ ద్వారా ట్రాక్ చేసి దాన్ని అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ ఫార్మ్‌లో మళ్ళీ మీకు బ్రౌజర్‌లో డిస్‌ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్. సో, లైక్ ఇది మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాగనమాట. రైట్? అండ్ అలానే ఎక్స్‌పైరేషన్ అండ్ పర్సిస్టెన్స్. సో, cookies have expiration dates or be said to be persistent. కుకీస్‌కి మనకి ఎక్స్‌పైరేషన్ డేట్ అనేదుంది. రైట్? సో, సెషన్ కుకీస్ ఎక్స్‌పైర్ వెన్ ది యూజర్ క్లోజెస్ ది బ్రౌజర్. సెషన్ కుకీస్ అనేదేమో మనకి ఎప్పుడైతే యూజర్ అనేవాడు బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేస్తాడో అప్పుడు మనకి క్లోజ్ అయిపోతాయి. వైల్ పర్సిస్టెన్స్ కుకీస్ రిమైన్స్ ఆన్ ది యూజర్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్. దట్ మీన్స్ కుకీస్ ఎంత టైంలో మనకి ఎక్స్‌పైర్ అవ్వాలనే దాని టైం అయితే ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేస్తామో సో, అప్పటి వరకు మనం క్లోజ్ చేసినా గాని బ్రౌజర్ అది కుకీ అనేది ఎనేబుల్‌లో ఉంటుంది. సో, సెక్యూర్ అండ్ హెచ్‌టిటిపి ఓన్లీ ఫ్లాగ్. Cookies can be configured to be secure, only sent over HTTP connections, HTTPS connections only, right? And HTTP only inaccessible via JavaScript. So improving security against cross-site scripting attacks. So HTTP, so like ఎందుకు inaccessible అంటే మనకి క్రాస్ సైట్స్ తో లైక్ ఇక్కడ మనకి సిఎస్ఎస్ అటాక్ అంటాం కదా, రైట్? సో క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ అటాక్స్ మనం ఇక్కడ ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్‌ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవడానికి, రైట్? అంటే దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి హెచ్‌టిటిపిఎస్ అనేది ఉంటది. సో, హెచ్‌టిటిపిఎస్ మీద మాత్రం అనేది ఈ సెక్యూరిటీ అండ్ హెచ్‌టిటిపి ఓన్లీ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. హెచ్‌టిటిపి ఓన్లీ అండ్ హెచ్‌టిటిపిఎస్ ఓన్లీ, రైట్? సో, ASP.NET Core uses cookies to maintain the session state. The cookies that contains the session ID is sent to the client with the each request. సెషన్ ఐడి కలిగి ఉన్న కుకీస్ అనేవి నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ప్రతి రిక్వెస్ట్‌కి పంపించబడతాయి. ఎందుకంటే సెషన్ ఐడీ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉందనుకోండి. యూజర్ నేమ్, యూజర్ ఐడీ, రైట్? ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ సెషన్ ఐడీస్ లైక్ ఈ ఐడీస్ అనేవి మన కుకీస్‌లో ఉంటాయి మనకి. క్లియర్. సో, ఈ కుకీస్‌కున్న సమ్ ఫీచర్స్ అవి. సో, బేసిక్‌గా మనం ఏం చేస్తాం మనం రైట్, రీడ్ అండ్ డిలీట్ అన్నాం. సో, ఎలా కుకీస్‌ని ఎలా రైట్ చేయాలో చూద్దాం. To create a cookie in ASP.NET Core MVC, create an instance of the cookies option class. Cookies option class కి మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. Set the expiry date using the expire property. So object options అన్నాం కదా, cookies options equals to new cookies option. సో option dot expires date time dot node dot add days 7 days యాడ్ చేస్తాం. 7 days వరకు ఇది కుకీ అనేది ఎనేబుల్ ఉంటుంది ఎక్స్పైర్ అవ్వకుండా. And then add the cookies to response.cookies collection using the append method with name, the cookie name and its value and its cookies options object as a parameter. So ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఇస్తున్నాం మనం. Add the cookies to response.cookies collection. So response.cookies.append యాడ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి ఫస్ట్ వన్ నేమ్, నెక్స్ట్ వన్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ వన్
కుకీస్ ఆప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో రైట్. అండ్ సేమ్ ఇక్కడ యూజర్ ఐడి యూజర్ నేమ్ రెండు తీసుకున్నాడు. సో ఇక్కడ యూజర్ ఐడి ఇది వచ్చేసి యూజర్ నేమ్. సో రెండు cookies సెట్ చేసినట్టు ఇక్కడ మనం క్లియర్. సో ది cookies option class provides additional properties that can be set when creating a cookie. చూడండి, సో ఇక్కడ సమ్ అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, ఫస్ట్ డొమైన్ gets or sets the domain to associate to the cookies with. సో cookies ఏ డొమైన్ తో అసోసియేట్ అయినాయో వాటి డేటా గెట్ చేసుకుంటాయి. అండ్ ఎక్స్పైరేషన్ టైం gets or sets the expiration date and time for the cookie. కుకీకి సంబంధించి ఎక్స్పైరేషన్ టైం. Path gets or sets the cookie's path, creates a default cookie with a path of /. సో కుకీస్ పాత్ కూడా సెట్ చేస్తున్నాం, ఇలా పాత్ అనిస్తాయి. అండ్ సెక్యూర్ gets or sets value a value indicating whether to transmit the cookie using the secure socket layer SSL certificate క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్. సో సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ SSL ఓవర్ HTTPS. సో ఇది కూడా HTTPS మీద వర్క్ చేస్తుంది. మనకి HTTPS మీద మనం SSL సర్టిఫికేట్ అని జనరేట్ చేస్తాం. క్లియర్. సో అండ్ HTTP ఓన్లీ గెట్స్ ఆర్ సెట్స్ ఎ వాల్యూ దట్ ఇండికేట్స్ వెదర్ ఏ కుకీ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ బై క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్ట్. క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ యాక్సెసిబుల్ అనేది అవుతుందా లేదా. ఇఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ సెట్ ట్రూ దెన్ ఇట్ కెనాట్ బి యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ ది జావా స్క్రిప్ట్. సో జావా స్క్రిప్ట్ కాకుండా వీటికి మనకు వెబ్ బ్రౌజర్ నుంచి ఇది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. మ్యాక్స్ ఏజ్ గెట్స్ ఆర్ సెట్స్ ది మాక్సిమం ఏజ్ ఫర్ ది కుకీ. సో కుకీస్ మాక్సిమం ఏజ్ అంటుంది ఇక్కడ. దట్ మీన్స్ అంటే కుకీస్ సెట్ చేసి ఎన్ని డేస్ అయింది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. సో ఇండికేట్స్ ఇఫ్ దిస్ కుకీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది అప్లికేషన్ టు ఫంక్షన్ కరెక్ట్లీ. ఇఫ్ ట్రూ దెన్ consent policy checks may be bypassed. The default value is false. It's okay. సో ఇది వచ్చేసి మనకి జస్ట్ రైటింగ్ ఎలా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రీడింగ్ ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. అంటే కుకీని మనం రీడ్ చేయాలి అనుకోండి. సో యూజర్ నేమ్ యూజర్ ఐడి మనం 2 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. సో రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీస్ ఆఫ్ యూజర్ ఐడి అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీస్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్. సో యూజర్ నేమ్ అన్నాం, యాక్చువల్గా ఇది రాంగ్. యూజర్ ఐడి యూజర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి, యూజర్ ఐడి ఇక్కడ ఉండాలి. యూజర్ నేమ్ రైట్, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉండాలి, ఇక్కడ యూజర్ ఐడి అనేది ఇక్కడ ఉండాలి. సో అందుకని ఐడి అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకుందాం, రైట్. సో ఇది మనం రిలేటెడ్ ఇప్పుడు చేద్దాం, వర్క్ చేద్దాం. సో డిలీటింగ్ ది కుకీ సేమ్ రెస్పాన్స్ డాట్ కుకీస్ డాట్ ఇంతకుముందు యాడ్ చేసాం కదా, లైక్ అపెండ్ చేసాం కదా, ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తాం అంతే. క్లియర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను MVC అప్లికేషన్ తీసుకున్నా విత్ 4, రైట్. సో నేను ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, యూజర్ ఐడి కాబట్టి జస్ట్ యూజర్ ఐడి అని తీసుకుందాం. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఓకే యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ అని తీసుకుందాం, రైట్. సో ఇండెక్స్లో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కుకీస్ ఇంతకుముందు మనం యాడ్ చేసాం, రైట్. కుకీస్ ఆప్షన్, సో ఆప్షన్స్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ కుకీస్ ఆప్షన్ అపెండ్ చేసాం కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షన్స్ డాట్ expires now dot add days. So date time offset for the date time dot now dot and days up. So 5 days or something. Next one append cheyali. So response dot cookies dot append ఏమి అపెండ్ చేద్దాం.
cookies, user ID. Next one, value, user ID value. And next one, options, parameter. Same. Next one, cookies, name, username, right? And దీనిలో సో ప్రైవసీ ఉంది అండ్ సేమ్ ఇలానే ఒక అబౌట్ అని చెప్పేసి కూడా ఇంకొక యాక్షన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం రైట్ అబౌట్ సో దీనిలో వచ్చేసి జస్ట్ కుకీస్ని మనం ఎలా రీడ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం కుకీస్ని ఎలా రీడ్ చేస్తాం స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీస్ సో కుకీస్ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం cookies username right and in the same way user id so request dot cookies user id బట్ ఇది ఇంటిజర్ టైప్ కాబట్టి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం కన్వర్ట్ డాట్ టు int 32 రైట్ అండ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ డిస్ప్లే చేద్దాం సో డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇది యాక్షన్ మెథడ్ స్ట్రింగ్ అని తీసుకో రైట్ నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ యూజర్ నేమ్ మనం ఏదైతే ఇచ్చామో కదా గెట్ చేసుకుంటాం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సో మనం కుకీస్ నుంచి గెట్ చేసుకుంటాం రైట్ సో పాస్వర్డ్ కాదు ఇక్కడ యూజర్ ఐడి రైట్ సో యూజర్ ఐడి ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుందాం యూజర్ ఐడి క్లియర్ అండ్ నా ఫైనల్లీ రిటర్న్ మెసేజ్ సో మెసేజ్ రిటర్న్ చేస్తాం అలానే సో ఇక్కడ యాడ్ చేయడం చూసాం అంటే రైటింగ్ ది కుకీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రైటింగ్ ది కుకీస్ డిలీట్ చేద్దాం సో డిలీట్ చేద్దాం సో రెస్పాన్స్ డాట్ కుకీస్ డిలీట్ సో మనం క్రియేట్ చేసిన కుకీ యూజర్ ఐడి రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూజర్ నేమ్ సో డిలీట్ చేసిన తర్వాత మనం మెసేజ్ ఒకటి డిస్ప్లే చేద్దాం రిటర్న్ చేద్దాం సో దట్ ఈస్ cookies are deleted right cookies are deleted మరి ఈ కుకీస్ ని ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం యాడ్ చేసాం అలాగే రీడ్ చేసాం అండ్ వీటిని మనం గెట్ చేసుకోవాలంటే అంటే ఎలా యాక్సెస్ అనేది ఎలా చేసుకుంటాం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఎలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండెక్స్ లోకి వెళ్ళాం టు వ్యూ సో ఇక్కడ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనం హెచ్టిపి కాంటెక్స్ట్ ద్వారా అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో యూజింగ్
microsoft.sbco.net http. సో నేమ్ స్పేస్ యాడ్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇన్సెక్ట్ http context access object. So http context access. So final గా view index view లో ఎలా యాక్సెస్ చూద్దాం. Text. బోర్డులో ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్. సో యూజర్ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం. http కాంటెక్స్ట్. మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో http కాంటెక్స్ట్ యాక్సెస్. సో ఇదే కదా మనం క్రియేట్ చేసాము ఇక్కడ, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి వ్యూ హోమ్ ఇండెక్స్ లో ఇది మనం క్రియేట్ చేసాం. డాట్ రిక్వెస్ట్ http context dot request dot piece of user. Next one again board లో user ID same. ఇక్కడ user ID అని తీసుకుందాం, రైట్. యూజర్ నేమ్ అండ్ యూజర్ ఐడి, యూజర్ ఐడి, యూజర్ నేమ్, రైట్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవసీ కూడా చేంజ్ చేద్దాం. సో మనకి ప్రైవసీలోకి వెళ్దాం. మొత్తం ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కదా మనకి. ఇండెక్స్, ప్రైవసీ, అబౌట్ అండ్ డిలీట్ కూడా ఉంది. సో ప్రైవసీలో చేంజ్ చేద్దాం. మళ్ళీ అగైన్ ఇండెక్స్లో ఏదైతే మనం ఇక్కడ మోడల్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము సేమ్ అవే తీసుకుందాం. సేమ్. సో అంటే ప్రతి పేజ్కి మనకి రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి అంతే, రైట్. సో ఇక్కడ తీసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం లైక్ ఈ ఐహెచ్టిటిపి యాక్సెస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఇంజెక్ట్ చేసామో అది యాక్చువల్గా మనకి మిడిల్ వేర్లో మనం చెక్ చేయాలి, లేకపోతే ఎర్రర్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి కావాలంటే. ఇన్వాలిడ్ ఆపరేషన్ ఎక్సెప్షన్. ఇన్వాలిడ్ ఆపరేషన్ ఎక్సెప్షన్ అని వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఈహెచ్ లైక్ ఐహెచ్టిపి కాంటెక్స్ట్ యాక్సెస్ అనేది మనం రిజిస్టర్ అనేది చేయలేదు. సో రిజిస్టర్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ సింగిల్.
సో మనం యూస్ చేసిన http కాంటెక్స్ట్ యాక్సెసర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ http కాంటెక్స్ట్ యాక్సెసర్, రైట్? సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. సార్ ప్రోగ్రామ్లో చెక్ చేద్దాం. సో builder, create builder and add controllers with values, right? Home controller and action, right? And app data, right? చూడండి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ యూజర్ ఐడి మనం ఏదైతే ఇచ్చామో అది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది, రైట్? ఇది లైక్ మనం ఇండెక్స్ పేజ్ లో మనం వచ్చింది. సో ఒకసారి దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం పేజ్ ని. సో ఇక్కడ చూడండి, నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళాం. సో నెట్వర్క్ లో లోకల్ హోస్ట్, సో స్టాటస్ కోడ్ 200, ఓకే, రైట్. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సెట్ కుకీ యూజర్ ఐడి 12345 అండ్ ఎక్స్పైర్స్ అండ్ సమ్ డేట్ యాడ్ చేసుకుంది ఇక్కడ, రైట్? సో ఇది యూజర్ ఐడి అండ్ ఇంకొక కుకీ ఏంటి, సెట్ కుకీ యూజర్ నేమ్. క్లియర్? 2 కుకీస్ సెట్ చేసాం మనం. ఇక్కడ 2 కుకీస్ ని సెట్ చేసాం, యూజర్ ఐడి, యూజర్ నేమ్. అండ్ దీంతో పాటు మనం ఈ ఎక్స్‌పిరేషన్ టైమ్, లైక్ కుకీస్ ఆప్షన్‌లో ఎక్స్‌పిరేషన్ టైమ్, సో ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేసాం కదా! ఈ డేటా మొత్తం మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. పాత్, రైట్. పాత్ అయితే ఇవ్వలేదు, బట్ నార్మల్‌గా. క్లియర్? ఇదంతా మనకొస్తుంది. అదే ప్రైవసీలోకి వెళ్దాం. హోమ్ కంట్రోలర్, ప్రైవసీ. సో ప్రైవసీలో కూడా మనం సేమ్ ఇదే ఇచ్చాం. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ప్రైవసీలో సేమ్ అదే యూజర్ నేమ్ అండ్ యూజర్ ఐడి, రైట్? సో ఇక్కడ దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం. సో నెట్వర్క్‌లోకి వెళ్ళాం. సో ఇక్కడ ఓకే. స్టాటస్ కోడ్ 200, ఓకే. బట్ ఇక్కడ చూడండి, మనకి కుకీస్‌లో యూజర్ ఐడి, యూజర్ నేమ్ మాత్రమే వచ్చినాయి, రైట్? యూజర్ ఐడి, యూజర్ నేమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం సెట్ చేసిన దానిలో ఇక్కడ ప్రైవసీలో ఇక్కడ ఇండెక్స్‌లో, లైక్ ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్ పేజ్‌లో ఎక్స్‌పిరేషన్ ఇవన్నీ ఇచ్చాము, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఏది ఇండెక్స్‌లో అయితే ఏదైతే ఇచ్చామో డేటా మొత్తం డిస్ప్లే, బట్ ప్రైవసీలో మనకి అది రాలేదు. చూడండి డేటా అదే అని. క్లియర్? జస్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ కుకీ. అంటే కుకీ అంటే వన్స్ ఒక్కసారి గనక రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ క్రియేట్ అయ్యి మనకి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత క్లయింట్‌కి ఫస్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇండెక్స్‌లో ఏమైంది, మనకి 2 కుకీస్ సెట్ చేసాం. సో ఈ 2 కుకీస్ క్లయింట్స్‌కొచ్చినాయి. మళ్ళీ అగైన్ మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు రిక్వెస్ట్ బాడీతో పాటు, లైక్ రిక్వెస్ట్ హెడర్‌తో పాటు మనకి ఏమి ఎళ్తాయని చెప్పుకున్నాం? కుకీస్ ఎళ్తాయన్నాం. కుకీస్‌తో అంటే కుకీస్ ఆబ్జెక్ట్ వెళ్తది. దానిలో కుకీస్ డేటా ఉంటది అని చెప్పుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కుకీ, దానిలో కుకీస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఒక్క దానిలోనే వచ్చినాయి. ఇది కుకీస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ కుకీస్ సెట్. మనం ఏదైతే సెట్ చేసామో ఆ డేటా. క్లియర్? అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఈ అబౌట్ అన్నాం.
సో అబౌట్‌లో చూడండి జస్ట్ మనం స్ట్రింగ్ రాసాం. అబౌట్‌లో ఇట్స్ ఎ స్ట్రింగ్ టైప్ అబౌట్. సో స్ట్రింగ్‌లో యూజర్ నేమ్ అండ్ యూజర్ ఐడీని డిస్‌ప్లే చేస్తున్నాం. రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ డిలీట్ చూద్దాం. డిలీట్ కుకీ. అంతే కదా మనం రాసింది ఇక్కడ. డిలీట్ కుకీ. సో డిలీట్ కుకీలోకి వెళ్దాం. సో కుకీస్ ఆర్ డిలీటెడ్. కుకీస్ అనేవి డిలీట్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం చూడండి. సో నెట్వర్క్‌లో సో డిలీట్ కుకీ. సో ఇక్కడ చూడండి దీనిలో కుకీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో ఇక్కడ చూడండి సెట్ కుకీలో యూజర్ ఐడి ఎంప్టీ, ఎక్స్‌పైరేషన్ నో. సెట్ కుకీ అంటే ఇక్కడ చూడండి యూజర్ నేమ్ కూడా ఏం లేదు. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కుకీస్ అనేవి డిలీట్ చేసేసాం మనం దీనిలో. రైట్? అండ్ వన్స్ బ్యాక్ వద్దాం. ప్రైవసీ చూద్దాం. సో చూడండి ఇక్కడ నాకు ఎంప్టీ ఉంది. ప్రైవసీ. సో ప్రైవసీలో నాకు కుకీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ? చూడండి ఏం లేదు. అబౌట్ చూడండి ఏం లేదు. ఇండెక్స్ నో. సో ఇండెక్స్‌లో ఫస్ట్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామంటే పేజ్ టు పేజ్. ఇండెక్స్‌లో మనం అపెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇండెక్స్ వచ్చింది. రైట్. నార్మల్‌గా ఇండెక్స్‌లో మనం అపెండ్ చేసాం కాబట్టి ఇండెక్స్ పేజ్ లైక్ దీన్ని హిట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇవే తీసుకుంటుంది. బట్ నార్మల్‌గా మనం అబౌట్ అండ్ రైట్ ఏం చూడాలి అబౌట్ అండ్ ప్రైవసీ చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కుకీస్. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అగైన్ మళ్ళీ న్యూ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థాంక్ యూ.